The order of the speakers today will be Mr. Koide, Dr. Fusei, Dr. Nakayama, Dr. Cantor, and then we will hear from Casco and Mari from our two, from Human Rights Now and Voices for Lively Spring. And then we'll have a question and answer period afterwards. We are being live streamed, so there are a number of people who are not in the room physically with us but are watching the event. So our first speaker is Mr. Koide, who is a nuclear reactor specialist and assistant professor at Kyoto University Research Reactor Institute. He's realized in 1970 that nuclear power was extremely dangerous and has dedicated over 40 years of his career to educate the nuclear industry and the general public to stop nuclear reactors in Japan. After the nuclear disaster in Fukushima, he gained rock star status due to his tireless efforts in providing detailed analysis and honest suggestions to the Japanese community about the extent of the disaster. He will speak about the extremely dangerous conditions at the Fukushima Daiichi nuclear power plant, including the concerns regarding the damaged Unit 4 irradiated fuel pool. Please join me in welcoming Dr. Hiroaki KOIDE. Good morning. I am Koide from Japan. I'm sorry, I'm not good at English conversation. I want to make my presentation in Japanese, and I asked Mr. Fields to interpret my presentation to English. Good morning, everyone. I'm a Japanese interpreter. My name is Christopher Field, and we will read through. He's going to read a statement that he's prepared, and I'm going to, from time to time, translate that into English so you can keep abreast. I'm start. 日本には現在54基の原子力発電所がありますが、一番初めの原子力発電所が動き出したのは1965年のこと、1966年のことでした。その原子炉は日本が作った原子炉ではなくて、イギリスから購入したコールダーホール型という形の原子炉でした。その後日本は次々と原子力発電所を建てたのですが、その全ては米国のジェネラルエレクトリックとウェスティングハウスという巨大原子力メーカーが作った原子炉を全て自分の力で作ったのではなくて導入して今日まで来ました。There are currently 54 nuclear power plants in Japan. The very first one was built in 1966, which was actually not a Japanese design or an American design, but an English design. It's called the Calder Hall type of reactor. However, following that, the many reactors that were built by the very large U.S. companies, GE and Westinghouse. So these were not indigenous Japanese technology. These were imported technology from the U.S. そして日本では日本の国家が原子力をやると決めて、その周りに電力会社、巨大な原子力産業、マスコミから学会、裁判所というものも全て一緒になって巨大な組織を作って原子力をこれまで進めてきました。The Japanese government determined that as a nation we were going to have nuclear power, and after that the major industry, mass media, the academic community, even the court system all got together in a coordinated fashion to bring this about. 日本の政府や原子力を進める人たちは、日本の原子力発電所は絶対に安全で大きな事故などは決して起きないと主張してきました。And those institutions insisted that atomic power was, without any doubt, absolutely safe, and that there would not be any major accidents. Those would never occur. マスコミもそれを国民に
そのまま伝えたがために多くの国民は原子力発電所は安全なんだというように信じ込んできてここまで来てしまい、そして昨年3月11日にとうとう大きな事故を経験することになりました。Because the mass media continually reported that this safety was absolute, the people believed it, and they believed to their heart that there was no danger. That continued until the huge accident that occurred on March 11th last year. しかし皆さんも分かっていただけると思いますけれど、原子力発電所は機械です。事故や故障を起こさない機械はありません。その機械を動かしているのは人間です。人間は神ではありません。必ず間違いを犯すというものですから、いつか大きな事故が起きるということは仕方のないことなのです。もちろん私自身も原子力発電所の大事故など決して望みませんでしたけれども、やはり事故は起きてしまいました。You can all understand that an atomic power plant is just another form of a machine, and there is no machine that never breaks down or never has an accident. Furthermore, the machine is operated not by gods but by human beings. Human beings always make mistakes. It is certainly not the case that I ever hoped or wished for an accident to occur, but that's what happened. 日本は原爆を経験した国です。米国が1945年に広島と長崎という町に原爆を投下して2つの町が一瞬にして壊滅してしまうということを経験しました。Japan is a country that has the only country that has experienced the atomic bomb. In 1945, bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki, which were destroyed in an instant. それを受けてもなお日本は原子力をやりたいとしてここまで進めてきてしまったのですが、去年の3月11日に世界一の地震国である日本で大きな地震が起こりました。Nevertheless, Japan thought that it wanted to proceed with nuclear power and did so. And then on March 11th, in the country which is the most prone to earthquakes of any country in the world, this major earthquake occurred. その地震のマグニチュードは 9.0 と呼ばれていますが、その地震が放出したエネルギーは広島の町を壊滅させた原爆が放出したエネルギーに比べて3万発分というほどの巨大なものでした。The magnitude of the earthquake is said to have been 9.0. However, if you look at the energy that was released in that earthquake in terms of the energy that went into destroying Hiroshima, it is roughly 30,000 times the energy that was released by that atomic bomb. そのため原子力発電所が大変危機的な状況になり、まず発電所は原子炉の核分裂反応自体を止めました。Now that led to an extremely critical situation at the atomic power plant. The first thing they did was to stop the nuclear fission reaction at the power plant. そのため原子力発電所が自力で発電をするという力はその時点で失われました。So at that point, the nuclear power plant could no longer generate electricity under its own power, under its own force. その場合に原子力発電所は外部の送電線を通して電力を受けるというそういう約束になっていましたが、外部の送電塔も地震のために倒壊してしまっていて、外部からの電力も発電所の構内に来なくなりました。Now, the arrangement under those circumstances was for the atomic power plant, when it could no longer generate its own power, to receive power over transmission lines that came into the power plant. However, the earthquake destroyed the power lines, so there was no longer an ability to receive power, electrical power. その場合に備えて発電所側は非常用のディーゼル発電機というものを複数用意していて、電気を供給できると予定していました。Now, the next
plan in that event was by having multiple diesel generators on site at the plant to be able to supply power internally from those diesel generators. しかし1時間後に今度は巨大な津波が発電所を襲ってディーゼル発電機をすべて動かない状態にしてしまいました。 However, the enormous tsunami arrived approximately 1 hour later, which put all of those diesel generators out of service. 原子力発電所が運転を一度してしまうと原子力発電所の炉心と呼ばれている部分に大量の核分裂性生物という放射性物質が蓄積してしまいます。それ自身は自分で熱を発生し続けるという性質を持っていますので、その熱を冷やすことができなければ炉心は溶けてしまうということになります。Now, within the nuclear power plant are the nuclear cores. These cores, as soon as they have started the nuclear fission reaction, they produce byproducts of that reaction. And those byproducts immediately begin generating heat of their own. And so if that heat cannot be cooled, it results in a melting of those byproducts. 炉心を冷やすためには水を循環させる必要があります。水を循環させるためにはポンプが動かなければいけません。ポンプを動かすためには電気がなければいけません。しかしその電気が一切なくなってしまったのです。Now, you need to, in order to cool that heat, you have to circulate water. The circulation of water requires pumps. However, the pumps require electricity. All of that electricity had gone. そのため、次々と炉心が溶けていってしまいました。その過程で燃料棒皮膚管というものに使っているジルコニウムという金属が水と反応して大量の水素がそこから出てきました。大量の水素。So what was happening was that one by one the cores were melting down. That resulted in a combustion of the covering material on the nuclear fuel, which is zirconium. That resulted in the release of large amounts of hydrogen. その水素が原子炉建屋の内部で爆発して建屋を吹き飛ばしてしまうということになりました。It was the explosion, the ignition and combustion of that hydrogen that had collected in the surrounding building over the nuclear power atomic reactor that led to the explosions that blew apart the buildings. そのため大量の放射性物質が環境にまき散らされてしまうということになりました。And that led to the spreading of large amounts of nuclear material into the environment. 日本政府が IAEA に報告している報告書によると、福島第一原子力発電所の事故で大気中に放出されたセシウム137の量は15,000テラベクレルとされています。According to the report that the Japanese government submitted to the IAEA, the amount of cesium-137 that was released was 15,000 becquerel. Was 15,000 terabecquerels, tera being a trillion. 広島原爆がまき散らしたセシウム137の量は89テラベクレルですので、それに比べると170発分に相当することになります。Since the amount of cesium-137 that was released in the Hiroshima explosion was 89 terabecquerels, this corresponds to 170 times the amount of release of that contaminant. その他、今聞いていただいたのは大気中に放出されたセシウムですが、海へも大量のセシウムが放出されてしまっています。Now, the numbers that I've been talking about are releases into the atmosphere, but separate from that, there was also an enormous release into the ocean. 大気中に放出されたセシウムの方は大気の循環に乗って世界中に
汚染を広げています。米国にも福島第一原子力発電所の放射能が届いていますし、ヨーロッパにもすでに汚染が届いていることが分かっています。The circulation of the oceans, of the atmosphere, has resulted in large amounts of radiation being spread around the world. That radiation has already reached the United States. It's also reached Europe. しかし、濃密な汚染を受けたのは、もちろん福島第一原子力発電所の周辺なのであって、その周辺に住んでいる約10万人の人たちが今現在強制避難という形で自分のふるさとを奪われています。おそらく長い年月にわたってもう帰ることができません。However, the greatest effect was on the residents in the vicinity of the Fukushima power plant. Approximately 100,000 people have been forcibly evacuated. It is likely that they will not be able to return for a very long period of time. 日本はこれまで自分の国を法治国家だと言ってきました。法律があるので犯罪を取り締まって安全な国だと主張してきた国です。Japan is a country that has insisted for many years that it is a country of laws, that criminals are prosecuted and is therefore a safe country to be in. もしそれが本当であるなら、日本の国が自分が決めた法律を守るのは最低限の義務だと私は思います。If that's true, then I believe that it is a minimum obligation of the government to enforce its own laws. 日本にはもちろん放射能や被曝に関する法律がたくさんありました。米国にもある通りです。Needless to say, there are many laws pertaining to the release or pertaining to radiation, just as there are in the United States, in Japan. 例えば普通の皆さんは1年間に1ミリシーベルト以上の被曝をしてはいけないという法律がありました。For example, there's a law which says that we normal citizens are not to be exposed to more than 1 millisievert of radiation per year. またその他には放射線の管理区域から物を持ち出す場合には1平方メートルあたり4万ベクレルを超えているようなものはどんなものでも持ち出してはいけないという法律もありました。There was also a law that says that when transporting radioactive material, it is illegal to transport any material which has a greater dose than 40,000 becquerels per square meter. もしそれらの日本の国が決めた法律を厳密に守るとするならば、およそ2万平方キロメートルの範囲を放射線管理区域に指定する、つまり無人地帯にしなければいけないというほどの汚染を受けてしまっています。In fact, if that law were to be followed, then the amount of square kilometers that need to be evacuated is approximately 20,000 kilometers. In other words, 20,000 square kilometers of land in Japan should be completely devoid of people. それは日本の全土のうちの 5% を超えてしまうほどの広大な面積で、そんなことは到底できないと日本の国は判断して、そういう汚染地に人々を取り残すという決定をしてしまいました。Now, that amount of land corresponds to 5% of the entire land area of the country of Japan. So the Japanese government made a decision that that was not possible and made the judgment that they would leave people remaining in those areas. 海へ流れた放射能は今現在海をどんどん汚染しているはずだと思いますが、福島第一原子力発電所の近くにある漁民たちは今現在漁を自粛して魚を取らないことにしています。I believe that the contamination is being released in high levels into the ocean even now. And what has happened is that the fishermen who live and work in the area of the Fukushima Daiichi plant have, on their own initiative, refrained from fishing. They have held back from bringing the catch. でも漁民もいつまでも漁を自粛することはできないでしょうから、いずれ
高濃度に汚染された魚が食卓に上がってくるでしょうし、汚染はどんどん世界に向かって拡散していっていますので、世界中の食卓に汚染された食べ物が出てくるだろうと私は心配しています。One of my worries is that the fishermen cannot hold off forever on making a living and catching fish, and so at some point these contaminated fish are going to start to reach our dining tables, and not only in Japan, through export and so forth, they will begin to enter the food supply around the world. あとこれからは、今後どうなるかということを一つお伝えしたいと思います。Now, I would like to just talk a minute about what is likely to happen going forward. 福島第一原子力発電所で今危機にある原子炉は1号機から4号機までの4つです。There are currently the 4 reactors, numbers 1 through 4, that are in a critical stage at Fukushima. ナンバー1からナンバー3までは3月11日に運転中でした。Of those, numbers 1, 2, and 3 were in operation on March 11th. ナンバー4は定期検査中ということで原子炉は止まっていました。Number 4 was under periodic inspection at that moment. It happened to be not in operation, it was stopped. そのため原子炉の炉心の部分にあった燃料も全て抜かれていて、使用済み燃料プールというプールの底に全てが沈められている状態で事故にプールの横？プールの底底に。はい。And what happened was that in number 4, because it was under inspection, all of the fuel that was in that reactor at the time had been removed and placed at the bottom of the spent fuel pool. 4号機の原子炉の炉心には548体の燃料集合体が普段は入っていて、それで運転されているのですが、その燃料も含めて使用済み燃料プールの中に1331体のすでに燃えた燃料が沈められていました。Normally during operation there are 548 fuel assemblies that are placed inside the core of the reactor, number 4. Those had all been removed and placed together with the spent fuel rods for a total of 1,331 fuel assemblies in that pool. その使用済み燃料プールに沈められている燃料の中に含まれているセシウム137の量は少なく見積もっても広島原爆の5000発分に相当しています。Now, even taking a low estimate of the amount of cesium-137 that was contained within that fuel that was in the spent fuel pool, it's roughly 5,000 times the amount of that cesium-137 that was released in Hiroshima bombing. そのプールは昨年3月15日に原子炉建屋が爆発した時にすでに損傷を受けて傾いてしまっているということが分かっています。We now know that as of March the 15th, when the explosion occurred in that building, number 4, that spent fuel rod pool was caused to tilt. そのプールがもし今後破損したり倒壊したりするようなことになれば、燃料の中に含まれている大量の放射性物質がこれからまた大気中に吹き出してくるということを私は心配しています。I am worried right now that if that pool breaks down further or 崩壊する場合は or falls apart or falls down, there is a great danger of a large amount of radiation release that would result from that. その福島第一原子力発電所の周辺では今現在もたびたび毎日のように余震というものが起きています。Now, in addition to that, even today there are constant aftershocks going on in the Fukushima atomic nuclear plant vicinity. その大変な危険性というものを東京電力自身も認識していて、東京電力は事故が起きた直後から4号機の使用済み燃料プールが倒壊しないように補強工事というものを施したということになっています。Now, Tokyo Electric is aware of that danger, and in fact, they have
the story is that they have been carrying out a reinforcing construction project to prevent the spent fuel pool in number 4 reactor from falling apart. でもその工事をする現場は放射能で大変汚れた現場で、労働者たちがゆっくりと仕事をするというようなことが許されるような場所ではありませんでした。However, the status of that work site is so contaminated that it is not in any way a place where the workers could work at ease and put in the time they need to carry out the construction. 一体どこまでその工事というものがきちっとできたのか、私は大変心配していますし、そのプールが倒壊するような大きな余震が今後起きないでくださいと今願い続けているというそういう状態です。So I'm worried very much about how far they were able to properly complete that construction. I'm also praying that there won't be another large aftershock. もしこの使用済み燃料プールが壊れてしまうようなことになれば、燃料の中に含まれていた放射性物質が飛び出してくる。つまりこれまでに放出された放射性物質の10倍を超えるような放射能が飛び出してくることになると思います。I do believe that if that pool were to break down and the material released within that pool to be released, it would result in roughly 10 times the radioactive material being released from what has happened compared to what has happened so far. 1号機から3号機というのは運転中でした。その炉心はすでに3つとも溶けてしまったということが分かっています。Now, with respect to reactors 1 through 3, they were in operation at the time of the earthquake. All of those, in each of those cases, the core has melted down. ただし、その溶け落ちた炉心が一体どこにあるのかということすら未だに分かりません。But we don't even know at this point where the melted down core is at this point. 事故を起こしたのが火力発電所であれば、事故の現場に行ってそれを調べることもできますけれども、原子力発電所の場合には放射能がありますので、現場に行くこともできない、見ることもできないというそういう状態にあります。If this were a fossil fuel fired power generating plant, you'd be able to go and look and see where the core was or where the generator was. But because of the radiation, we can't even go and see where it is. これから一体どこにあるかもわからないその放射性物質をなんとか閉じ込めよう、環境に出ないようにしようとする長い長い戦いが待っています。What awaits us is a very long battle to somehow find a way to encapsulate or enclose this large amount of radiation. こんな事故は人類がかつて一度も経験したことのない事故になっています。本当にどんなことができるのか私自身にも分かりませんが、何十年何百年という期間にわたってこれから放射能との戦いが続きます。This is something which humanity as a whole has literally never experienced. So we are going to be fighting this radiation for humanity has never experienced, and we have no idea, I have no idea what will happen. But we will be fighting this radiation for on the order of tens or hundreds of years. ありがとうございました。 Thank you very much. Thank you very much.